This conference will now be recorded. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, at first, in this session, I will make your groups and I will discuss about the projects. And then you have to choose your projects. At first, making your group, then I will discuss about some projects and some project ideas. Then I will give you some time, and within today, you have to create your groups. You have to complete the creation of groups and selection of project. Okay. Kunal Maiti, please turn on your microphone and tell me the problem. স্যার সব গ্রুপেই 5 জন করে হয়ে গেছে, তো আমি শুধু একা বাদ পড়ে গেছি, কোনো গ্রুপে অ্যাড হতে পারছি না। তোমার কোন ডিপার্টমেন্ট আর কোন কলেজ? ইআই আর জিএনআই। EIE, ইয়েস স্যার। GNIT, গুরু নানক। ওকে, তোমাদের গুরু নানকের বাকি যারা রয়েছে EI থেকে টোটাল কতজন আছো? ইআই থেকে আমি একজন। একা আছো তুমি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আমি তোমাকে গ্রুপ চয়েস করে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো, আমি সবার গ্রুপ দেখে তোমাকে কোনো একটা গ্রুপে ঢুকিয়ে দেবো। ওকে স্যার। আমি তোমাদের একটা লিংক শেয়ার করছি, যেটা এক্সেল শিটের, গুগল শিটের লিংক। গুগল শিটের লিংক ওয়াইজ সেটা সবাই এডিট করবে। এট ফার্স্ট এডিশন সবাই স্টার্ট করবে না। এট ফার্স্ট তোমাদের গ্রুপ নাম্বার গুলো কোথায় কারা কি গ্রুপ সিলেক্ট করেছো সেটা আমাকে বলো, যে কাদের গ্রুপ সিলেকশন ডান। যে কোনো একজন বলো যে আচ্ছা, তোমাদের গ্রুপ সিলেকশন হয়ে গেছে তো? আমি লিংকটা শেয়ার করছি তোমাদের চ্যাট বক্সে, এটা সবাই এডিট করতে পারবে। ওখানে আমার শিটটা বানানো আছে, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, স্ক্রিন শেয়ার করে বলে দিচ্ছি তোমাদের কি করতে হবে। দেখো, এখানে গ্রুপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সবাই লিঙ্কটায় ঢুকলেই বুঝতে পারবে। গ্রুপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, টোটাল গ্রুপ নাম্বার 1 থেকে 20 অবধি রয়েছে, ঠিক আছে? তো যখন যে এডিট স্টার্ট করবে, এট এ টাইম এখানে সবাই এডিট করতে পারো, আর উইদিন দিস ক্লাস সবাই সেটা এডিট করে দেবে, ঠিক আছে? এখানে গ্রুপ 1 এর প্রত্যেক জায়গাতেই 5টা করে মেম্বারদের নাম অ্যাড করার মতন জায়গা স্পেস দিয়েছি, ঠিক আছে? স্পেস বাড়ানো কমানো সেটা পরের ব্যাপার। আগে মিনিমাম 4 জন, ম্যাক্সিমাম 4 জন, ম্যাক্সিমাম 5 জন অ্যালাউ করব আমি। তো এট ফার্স্ট সৌম্যদীপ, তুমি গ্রুপ 1 এ তোমার নিজের নামটা এনলিস্ট করে নাও উইথ গ্রুপ মেম্বার্স, ঠিক আছে? তোমাদের কি কি দিতে হবে এটা বলে দিই। গ্রুপ নাম্বার আমি দিয়ে দিয়েছি সবার ইন্ডিভিজুয়ালি। কলেজ নেম দিতে হবে, মেম্বারদের নাম দিতে হবে, আর ডিফারেন্ট স্ট্রিম দিতে হবে, ঠিক আছে? স্ট্রিম দেওয়ার পরে দেন তোমাদের কি করতে হবে, প্রজেক্টের জায়গাটা এখন ফাঁকা রাখবে, এখন কিছু করবে না। হার্ডওয়্যার H/S যেটা, সেটা হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার যে জায়গাটা রয়েছে সেখানে এক্ষুনি কিছু করবে না। আপাতত মেম্বার গ্রুপ সিলেকশনটা যেটা করেছো তোমরা, সেই মেম্বার নেম, কলেজ নেম এন্ড স্ট্রিম সেটা তোমরা দেবে। যারা যারা ক্লাসে প্রেজেন্ট আছো, স্যার as আমাদের soon as possible। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদেরও সিলেকশন হয়ে গেছে স্যার, আমরাও কি ফিল আপ করে দেবো? ফিল আপ করে দাও সিলেকশন হয়ে গেছে। 1 বাই 1। যারা এখানে ঢুকছো, ঢুকে এখানে এডিট করা যেহেতু যায়, সবাই একসাথে যেহেতু এডিট করতে পারবে, তো একটা জায়গাতেই সবাই মিলে এডিট করতে থাকবে না। যখনই এডিট হবে অটোমেটিক্যালি তোমাদের কাছে আপডেট আসতে থাকবে যে এটা এডিট হচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে যারা যারা অনলাইন আছে সেখানে দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে 4 জন মতন অনলাইন আছে। স্যার ইন্ডিভিজুয়ালি কার কোন গ্রুপ মোডে আছে। আরেকবার দেখিয়ে দেবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়ালি কার কোন গ্রুপে আছে সেটা একটু দেখিয়ে স্যার দেবেন? এটা ভিউ অনলি মোডে আছে। আচ্ছা ওটা কি সবাই এডিট করতে পারছো?
না স্যার, এটা ভিউ অনলি মোডে আছে। ওকে, আমি দেখছি। স্যার এই যে এইখান থেকে চেঞ্জটা করুন, এই গেট লিংকের এখানে চেঞ্জটা করুন। চেঞ্জে তো শুধু ভিউয়ার। ওকে, আমি এডিটর করে দিচ্ছি। আমি এডিটর করে দিয়েছি। সবাই নিজেদের এগুলো এডিট করতে থাকো। ফার্স্ট এডিট করো। সবাই এডিট করতে পারছো তো? না স্যার, এই এই লিঙ্কটা এখন সেন্ড করুন, এই কপি লিঙ্ক করে। ওটা আগের ভিউ মোড অনলি লিঙ্কটা আছে। আচ্ছা, ওটা ভিভের লিংক ছিল। আই থিঙ্ক লিংক তো সেম হওয়ার কথা। লিংক তো করা সেম হওয়ার যাচ্ছে। কথা। লিংক তো সেম হওয়ার কথা। সেমই আছে, করা যাচ্ছিল। ওকে, প্রিয়াংশু গুপ্তা, শুভজিৎ দে, তোমরা এডিট করছো। গ্রুপ 1টা ফাঁকা আছে, সৌমদীপরা করছো। ওকে, ব্লু কালারের যে রয়েছে সে 3 নম্বর গ্রুপে করছো। তোমরা ফার্স্ট নিজেদের এডিট গুলো করে ফেলো। নেম দেবে, কলেজ নেম দেবে, স্ট্রিম দেবে, ঠিক আছে? স্যার গ্রুপ মেম্বার এটা নিজেদের মতই সিলেক্ট করবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রুপ মেম্বার নিজেদের মতই সিলেক্ট করবো তো? গ্রুপ মেম্বার তোমরা নিজেদের মতো সিলেক্ট করবে কেন? গ্রুপ মেম্বার তোমাদের যেরকম গ্রুপ মেম্বার রয়েছে সেরকম সিলেক্ট করবে। মানে আমি সিলেক্ট করে দেবো না, তোমরা যেটা তোমরা বলছো না যে যাদের গ্রুপ সিলেক্ট করা হয়ে গেছে, গ্রুপ তৈরি করা করে ফেলেছো, তারা সেই গ্রুপ মেম্বার গুলোর নাম দেবে, তার সাথে কলেজ নেম দেবে, স্ট্রিম দেবে। প্রজেক্ট আর হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ওটা আমি পরে দেখছি। এবার বলো কারা কারা কোনো গ্রুপে অ্যাড হওনি এখনো পর্যন্ত? सर मैं करण कुमार। করণ কুমার, ইসি ডিপার্টমেন্ট। Yes, sir. তোমার হুইচ স্ট্রিম ইউ আর ফ্রম? EC। ইসিই। Yes, sir. ওকে, হ্যালো স্যার, কুণাল বলছি। এনিওয়ান এলস? হ্যালো স্যার, কুণাল বলছি। Sir, I am also not added to any group. ওকে, সুমেধা, কুনাল, and previous one Aman Kumar, right? Those who are not enlisted your name in any group, they please write down their names in chat box. Please write down your names, not only name, department, and the college name in chat box. Name, department, and college name. Please write it down in chat box. Your name, department, and college name.
44 members are already joined. Group number 8. Anyone present here from group number 8? Shoubhik Dotto, Shubhayu Kor, Shubhrodip Bhaumik. Yes, sir. Yes, sir. তোমাদের গ্রুপে 3 জন রয়েছে, মিনিমাম Yes, 4 sir. জন হতে হবে। Sir, I know, but we have only 3, so Why only 3? Sir, How many GNIT থেকে যে students are department present from How many students are present from NIT Narula? How many students are present from Narula? Sir, 12. sir, it's about 12, yeah. 12. And here 4 members are joined, Hirananshu, Srijan, Tanya and Swati. And you 3. Total 7. And other members? স্যার অর্ক মৈত্র এনআইটি প্রেজেন্ট। তোমার কোনো গ্রুপ ক্রিয়েট করেছো? কেউ আছে? না স্যার, আমি 10 নম্বর গ্রুপে আমি জয়েন হতাম, এই এডিট করছিলাম। তোমার গ্রুপ ক্রিয়েশন হয়নি? হ্যাঁ স্যার হয়েছে, ওই এডিট করে লেখা হচ্ছিল 10 নম্বর গ্রুপে। গ্রুপ নাম্বার 10, গ্রুপ নাম্বার 8 এ যারা আছে তাদের 3 জনের সাথে জয়েন করার প্রবলেম আছে? সৌভিক, শুভায়ু, শুভ্রদীপের সাথে? না স্যার। দেন ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো, ওদের সাথে কথা বলো। যদি তাদেরও কোনো প্রবলেম না থাকে দেন তুমি গ্রুপ নাম্বার 8 এ জয়েন করো। দেখছি স্যার। ওদের সাথে কথা বলো না। তোমার সেম ডিপার্টমেন্ট, সেম গ্রুপ, কলেজ তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো ওদের সাথে কথা বলো। যদি ওদেরও কোনো প্রবলেম না থাকে, তোমারও যদি না থাকে, দেন জয়েন ইন দ্যাট গ্রুপ। বিকজ গ্রুপ নাম্বার 10 এ 4 জন অলরেডি হয়ে গেছে। তো ওখানে 5 জন করার থেকে ওখানে 4+4 হলে দুটো গ্রুপই ভ্যালিড হয়ে যাবে। আচ্ছা স্যার। কুনাল মাইতি, হ্যাঁ তুমি কোনো গ্রুপে জয়েন করলে করে যাও, অসুবিধা নেই। Okay, please do this grouping within today 5 p.m. Okay, and now I am discussing about some projects what you have to done. Basically you can Sorry, do sir. it in sorry, yes, tell me. Sir, please state again. Sorry, Sir, I did not hear you. Please tell again. okay. Shubhayu, basically I am telling you that please do it. Please convey this message to all your friends that you have to done this grouping within today. And now I am discussing about some projects of what you have to do. Okay, basically these IoT projects you have to be done on thingspeak.com, either in hardware process or in software process. If you want to do it using software, then you have to implement this program in Tinkercad, and after that you have to click a screenshot of the Tinkercad output. After that you have to copy paste your program in Arduino IDE.
Arduino IDE. If you don't know about Arduino IDE and if you have not installed Arduino IDE, then you have to go arduino.cc from your browser. Arduino, ARDUINO. ARDUINO, all in lowercase. ARDUINO.cc. This is the link. After going to arduinos.cc, you have to click arduino.cc, and then I'm showing you, go to software. Then you have to install or you have to download the Arduino IDE version for your system, for your OS. Okay. After downloading Arduino IDE, you will get this. Okay. You have to write down the code there, including the Wi-Fi or Node MCU code. Okay, this part, including ThinkSpeak channel ID, ThinkSpeak API key. But in case of Tinkercad, don't write this ThinkSpeak code. In Arduino IDE, just write down this code, and in case of software, just put the code in your documentation. You have to prepare one documentation and one presentation. One documentation, I will send you the documentation format. There should be one introduction part, one objective part, one abstract part, one index, and source code, output, and the pictures of the output, working principles, references, and some future scopes. And the presentation will be made by you as per your choice of what you want to present for your project. There is no such format or anything for the presentation. This is your choice, and we will mark you about your presentation and the documentation. After making the presentation and documentation, well, before making the presentation and the documentation, you have to complete the working, the coding part, and the connection part. If you want to do it in software, then do it in Tinkercad. If you want to buy hardware, then you have to buy Node MCU. And using Node MCU, you have to connect Node MCU and select the port. After opening arduino.ide, you have to click on tools and then click on board. After clicking on board, you have to click ESP8266 boards, and then you have to click Node MCU 0.9 ESP12 module. Okay. After that, click on tools and then select port, and the port will be COM5 for my system. And if you connect any another port for your system, then you have to click that port. Okay. And how do you know the port? If you face any problem in uploading in port or selecting any port for the hardware program, then I will show them how to do this. Anyone present here who want to do this project in hardware? Anyone present here who want to do this project in hardware? Sir, Bibhuda, could you please mention the ideas so that we can think about it? Yes, I will tell you the ideas. At first, I am telling you the process how to do in case of hardware. This is the default process for everyone, every group. Then I will tell you some project ideas. Okay. At first, I am telling, just I am asking, is anyone present or any group present who want to do it in hardware? Basically, if you want to do it Sir, in actually, I'm interested. sorry. Yeah, so actually, sir, I'm interested to do it on hardware. So I have the Arduino Uno or 3. So yeah. No, you don't have to use Arduino Uno.
you have to use Node MCU actually for this IoT project. This IoT project, you have to do it in Node MCU. Okay, you have to buy Okay, Node MCU. okay, so we You cannot can use buy the Arduino Uno Arduino. also, but Node MCU is a better option than Arduino Uno, because in Node MCU ESP8266 is default, and if you want to buy Arduino Uno, then you have to buy Wi-Fi module, and then you have to connect that Wi-Fi module, and this is a very Yeah, it has hectic built process. in everything. Sorry? No. Sir, I have the Wi-Fi module and Arduino Uno. So, if we want to do the project like that using these two components, can we do that? Yes, you can. But we'll have to look for the connections from internet and other sources, right? Yes, you have to know the connection of Wi-Fi module. If you face any problem, then you can ask me, and I will tell you, and I will fix your problems. Okay, all right, sir. Sir, yeah, sir. So I have already Uno R3, but I don't have the Wi-Fi module. So if I brought that separately and then do it by connecting Then them. I am suggesting you to buy not Wi-Fi module ESP8266, just buy Node MCU. I am suggesting you. Okay, sir. Yeah. If you want to buy, actually. If you Yeah. don't want, then it's okay. Otherwise, if you want to buy, then I am suggesting you to buy Node MCU. Okay, sir. Okay. Okay, now I will explain some projects. We know at first I am explaining some sensors. Basically, in this class, in this short period, I didn't explain every sensors. Today, I will explain in this session. I will explain some sensors, some basic sensors which you can use. At first, I am telling. I told you about gas sensor. You know about gas sensor. You know about ultrasonic sensor. You know about temperature sensor. If you want to buy it in hardware, then you have to buy LM35 temperature sensor, MQ2 or MQ5 gas sensor, and for ultrasonic sensor, this is HCSR04. Okay. Next one is soil moisture sensor. This is a very good sensor. Soil moisture sensor is used basically for detect the moisture level in soil. Where you can use the soil moisture sensor? In agriculture field. In agriculture field, soil moisture sensor is used to detect the moisture level in the soil. Suppose you want to make some vegetation in your agriculture field, or some fruits, or some flower, anything, then you need to know the moisture level. What should be maintain the moisture level for that vegetable, for that fruit, for that flower, and like this. This value will be your threshold value. Then you can ask me, what is threshold value? Threshold value is the level on which the water level is good, before which, or lesser than which, or greater than which, if the soil, if you want the soil moisture level greater than 70%, that means you need to maintain the 70% moisture level. When the moisture level is lesser than 70%, then you have to watering on it. If the moisture level is if you want the moisture level lesser than 20% or greater lesser than 30%, then you have to maintain that water level. If the moisture level is greater than that, then you have to heat that soil. This is a process. I'm just telling you. But in case of IoT project, you have to understand, you have to know the moisture level change. How the moisture level is changing, it will be detected by that sensor. And in gas, in as same as gas sensor, in soil moisture sensor, there are also 4 pins. Basically, gas sensor have in hardware, gas sensor have 4 pins: VCC, A0, D0, and ground. VCC means power supply of 5 volt, ground means power supply of 0 volt, that means ground.
And A0 D0 means analog and digital pin. Analog pin will be connected with any analog pin of Arduino or any analog pin of Node MCU. Basically, in Node MCU, there are only one analog pin, that is A0, and digital pin will be connected with any digital pin of Node MCU or Arduino. Okay, basically we need the exact value for the soil moisture sensor. For this reason, we naturally use A0 pin for Node MCU to calculate the exact moisture level. And moisture level is in 0 to 1024 for soil moisture sensor. Then we have to map it into 0 to 100. But I think you have to examine it. But I think at first you have to examine the moisture level when how the moisture level is working. You have to know about that sensor. As per my okay, this is not directly proportional. This is inversely proportional. I think that if the moisture gas sensor value is higher, then moisture level is lower. I think then you have to map it, use the lower level to upper level to 100 to 1. That means highest value will be 100 and lowest value lowest value will be 100 for 100% moisture level, and the highest value will be lower. You have to check that part for that sensor using that hardware sensor. Okay, next one is raindrop sensor. Raindrop sensor is the same as the soil moisture sensor. If there is a rain probability, if there is raining, then it will measure the water level. Okay, this is raindrop sensor. Next one is IR sensor. IR sensor is infrared radiation. The working principle of IR sensor is as same as ultrasonic sensor, but ultrasonic sensor measures the distance between the uh, object and the sensor, but IR sensor detects is there any object or not. That means digital value 0 or 1. Is there any object or not? IR sensor transmits infrared radiation. Basically, in IR sensor, yes, I am sharing my screen only the Arduino IDE part. Is it not visible, Shomodip? Okay. Uh, IR sensor, basically IR sensor have two LEDs. One is white LED and another one is black LED. White LED is the transmitter and black LED is the receiver. When one LED transmits something, something means infrared radiation. Then if there is any object, that means black LED will get some data. That means get some reflection. Okay, when the black LED receives something, that means there is the object. IR sensor don't give us the exact distance from the object and the Sir, sensor. It gives hello. us or it tells Yes, us that the there sound is not the clear. object. Sorry, Excessive noise coming from somebody. Aman, please mute yourself. Please mute yourself. Aman, am I audible? Please mute yourself. Aman, please mute. Okay, thank you. Is any question? Any question from anyone? Hello. Yes, Hello, tell sir. me. Can you explain the
total flowchart of IoT, how the connection goes on. Flowchart of I mean, IoT. Thinkercad, the how we connect Thinkercad and ThinkSpeak. Is this your first class? No, sir. Can we explain? You cannot connect Tinkercad with ThinkSpeak. Basically, Tinkercad is the platform to get the data to connect something using sensor, and this is the online platform. It's a software for any Arduino project. And ThinkSpeak is a cloud platform, and you can connect ThinkSpeak with your hardware, okay, using Arduino IDE program. Understand? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Now I am telling you some projects. If you want to do smart water tank, you can. At first I am telling you some projects: smart water tank, fire alarm system, smart door, health monitoring system, temperature monitoring system. In agriculture field, you can use smart agriculture. You can use rain possibility measurement. Any project like hand sanitizer machine or smoke monitoring system, or any other project. Blind stick, weather monitoring system, smart dustbin, home automation using Node MCU, smart curtains using Node MCU, IoT based stranger detection system, automatic theft monitoring system, counting number of people in a room, smart street light, IoT based flood detection system. These are some examples. Now you can choose, but only one group can choose only one project. That means I cannot allow two groups with same project. I cannot allow two groups with same project. Okay. Shomodip, Mansis, Shoikot, Mollika, Orpita, group 1.
Anyone present here from this group? Yes, sir. Mm, So I'm any Mansij. project select? Any project selected? Sir, we are thinking about smart water tank. Smart water tank. Write down your project. Yes, sir. So our one is this topic, smart water tank. Smart water. Please write it down in caps. হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যার, Yes. স্যার প্রজেক্টটা কি স্যার এখনই ঠিক করতে হবে নাকি আপনি আজকের দিনটা দেবেন আমাদেরকে একটু ডিসকাস করার জন্য? হ্যাঁ, ডিসকাস করার জন্য আজকে দিনে দিতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা দেখো, আর তোমাদের এই আজকে এই এডিটিংটা তোমরা যে এডিট করতে পারছো সেটা কিন্তু আজকের মধ্যেই এডিটটা করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আজকের পরে আমি আর কাউকে অ্যালাউ করব না। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে সেম প্রজেক্ট কিন্তু কেউ অ্যালাউড করবে না। এই যে স্মার্ট ওয়াটার ট্যাঙ্ক একজন যখন লিখে দিল, এই হ্যাঁ স্যার। প্রজেক্টটা যাতে চেঞ্জ না হয়, ঠিক আছে? মানে প্রথম কথা এটা তো চেঞ্জ হবেই না। আর নেক্সট কথা যেটা সেটা হচ্ছে স্মার্ট ওয়াটার ট্যাঙ্ক কিন্তু আর কাউকে দেওয়া যাবে না। তোমরা যত তাড়াতাড়ি ডিসাইড করবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমরা প্রজেক্টটা যাতে পাও সেটা এ হবে। মানে অন্য কেউ সিলেক্ট করে নিলে তখন কিন্তু ওই প্রজেক্টটা আর দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে। ওকে। এভরি গ্রুপ 1 থেকে 1 to 11 প্লিজ স্যার সিলেক্ট ইওর প্রজেক্ট। স্যার বলছি আপনি আর একটা কি প্রজেক্ট বলেছিলেন যেন, স্মার্ট টেম্পারেচার সিস্টেম? নট স্মার্ট টেম্পারেচার সিস্টেম, টেম্পারেচার মনিটরিং সিস্টেম। স্যার ওটা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ওটাতে কি করতে হবে মানে টেম্পারেচারটা ওটা টেম্পারেচার রিয়েল মনিটরিং টাইমে? সিস্টেম, টেম্পারেচার মনিটরিং সিস্টেম মানে কিছুই না। দেখো, তুমি যখন একটা টেম্পারেচার সেন্সরকে রেখে দেবে কোনো একটা প্লেসে, এবার সেই টেম্পারেচার সেন্সরটা অটোমেটিক ওই রুম টেম্পারেচার নিতে থাকবে, তাই তো? এবার টেম্পারেচার মনিটরিং সিস্টেমটার কাজ হবে হচ্ছে তোমাকে গ্রাফিক্যালি দেখানো যে কোন টাইমে কত টেম্পারেচারটা ছিল বা কিভাবে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছে, ডিক্রিজ করছে, কি হচ্ছে। ঠিক বুঝতে আছে স্যার, পেরেছো? তাহলে স্যার গ্রুপ 2 আমরা এটা নিচ্ছি, স্মার্ট টেম্পারেচার মনিটরিং সিস্টেম। ওকে, স্মার্ট টেম্পারেচার মনিটরিং সিস্টেম লিখে নাও, লিখে দাও। স্যার এটা এখানেও তো নোড এমসিইউটা ইউজ হবেই। কোথায়? এই এই যে প্রজেক্টটা আমরা নিচ্ছি এখানে তো নোড এমসিইউ অফ কোর্স ইউজ হবে। নোড এমসিইউ ইউজ হবে? হ্যাঁ, বিকজ স্যার মানে আচ্ছা, কেউ কেউ কোনো স্ক্রিনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করবে না। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অ্যাজ ডিফল্ট যা ছিল সেটা থাকবে।
Smart door. Okay. Smart temperature monitoring system. Smart temperature monitoring system. Smart temperature monitoring system. Please write down the name in caps. Those who want to do it in hardware, those who want to do it in hardware, please write down H. Those who want to do it in software, please write down S in this space. For hardware, write H. For software, write S in this place. স্যার Yes. স্যার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এটা আজকের দিনটা একটু টাইম দিন না, তাহলে আমরা একটু ভেবে তাহলে হ্যাঁ, করতাম। আজকে রাত্রির পর্যন্ত টাইম দিচ্ছি। আজকে রাত্রির পরে কালকে সকালবেলা উঠে আমি শেয়ারিং সবার এই এডিটিংটা অফ করে দেবো, আর তখন কেউ এডিট করতে পারবে ওকে না। স্যার, আজকে রাত্রির মধ্যে এডিট ওকে করে স্যার, কমপ্লিট ওকে করতে হবে, ঠিক আছে? সবকটা ওকে গ্রুপকেই স্যার, তাই থ্যাংক করতে হবে। আর যে those who didn't attend or didn't know about the projects, please convey this message and tell them to do this as soon as possible. Okay. Smart water tank. Group 1, please tell me about the concepts of smart water tank. Okay, wait. I'm asking after 2 minutes. Okay, wait.
Sir. Hello. Tell me. স্যার গিয়ে একটু একটা কোয়েরি ছিল আমাদের টপিকটা নিয়ে। স্যার বলছি যে স্মার্ট টেম্পারেচার মনিটরিং সিস্টেম, সো এই যে ডেটাটা স্যার আপনি বলছেন গ্রাফে একটা ডিসপ্লে করতে হবে, তো মানে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, তো এটা স্যার যেমন আপনি দেখাচ্ছিলেন থিংসপিকে একটা গ্রাফ ছিল, তো হ্যাঁ ওটাই মানে ওটাই ওটাই মানে ওখানেই ডিসপ্লে করতে হবে ওই হ্যাঁ ওখানেই থিংসপিক। ডিসপ্লে করতে হবে। মানে দেখো ডিসপ্লের জন্য তোমার কোনো হেডেক নেই, ডিসপ্লেটা পুরোপুরি থিংসপিক নিজের দায়িত্বে। আচ্ছা যখন তুমি প্রজেক্টটা করবে মানে কোডিংটা লিখবে, কোডিংটা লিখলে অটোমেটিক্যালি সেই কোডিংটা যখন তুমি ওখানে পুট করবে চ্যানেল আইডিটা সেম হতে হবে। তুমি যে ওয়াইফাইটা ইউজ করবে সেই ওয়াইফাই এর এসএসআইডি ঠিক হতে হবে, তোমার ওয়াইফাই এসএসআইডির সাথে যে পাসওয়ার্ড সেটা ঠিক হতে হবে, আর চ্যানেলের এপিআই কিটা ঠিক হতে হবে। এই তিনটে জিনিস যদি ঠিক হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি ওই চ্যানেলে ওটা আপলোড হয়ে যাবে, তোমাকে কিছু করতে লাগবে না। তাহলে স্যার এটা এটা করতে গেলে তো আমাদের নোড এমসিইউ মানে ওটা তো অফকোর্স Yes, লাগবেই yes, আইওটি নোড প্রজেক্ট। এমসিইউ লাগবে, তাহলে নোড স্যার এমসিইউ লাগবে। এটা তো হার্ডওয়্যার ছাড়া কি করা যাবে এটা মানে টিঙ্কার ক্যাডে যদি এটা করি তাহলে কি হবে, মানে ওখানে টিঙ্কার তো ক্যাডে করলে দেখো টিঙ্কার ক্যাডে আমি টিঙ্কার ক্যাডের অপশনটা দিচ্ছি এই কারণেই, কারণ যদি তোমার হার্ডওয়্যার কেনার না থাকে, ধরো তোমরা চারজনে চার জায়গায় থাকো বা এক জায়গা থেকে যদি করতে না পারো, সেই কেসের জন্য আমি বলছি। বা ধরো যে একা কিনছে সে একা করতে পারবে না, তোমরা বাড়ি থেকে হেল্প করে দিলে ও একা করতে পারবে না, এরকম যদি কিছু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি সফটওয়্যার অপশনে রাখছি। বাট আইওটি প্রজেক্ট সফটওয়্যার বেসড নয়, সফটওয়্যার দিয়ে শুধু আইওটি প্রজেক্ট করা যায় না। তুমি মানে তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে। মানে তুমি ধরো তোমার প্রজেক্টটা লিখে আরডুইনো দিয়ে টিঙ্কারক্যাডে রান করালে যে এইভাবে তোমার প্রসেসটা হলো, মানে কোডিংটা তোমার ঠিক আছে। এবার সেই কোডিংটাকে তুমি ফেলবে তোমার থিংসপিকের যে কোডিং যেখানে লিখছো সেখানে আরডুইনো আইডিতে ফেলার পরে তোমার যে কোডিংটা হবে সেটাকে আপলোড তুমি করতে পারবে না, তোমাকে অত অবধি করে রেখে ছেড়ে দিতে হবে। এবার ধরো যদি আমি তোমাদের প্রজেক্টটা করাই, আমার কাছে যদি টেম্পারেচার সেন্সর থেকে থাকে, আই থিঙ্ক আমার কাছে আছে মনে হয়, টেম্পারেচার সেন্সর থেকে থাকে, আমি তোমাকে রান করেই দেখে দিলাম যে তোমার প্রজেক্টটা রান করছে, থিংসপিকে আপডেট দিচ্ছে, তুমি সেটা স্ক্রিনশট তুলে নিলে। স্ক্রিনশট তুলে নিলে তোমার প্রজেক্টটা হয়ে গেল, যে তোমার স্ক্রিনশট হয়ে গেল। তবে প্রজেক্টের কোডটা তোমাকে রেডি করতে হবে, আমি জাস্ট ওটা করে স্ক্রিনশট তোলার টাইম দেওয়া, এর বেশি টাইম দেওয়া যাবে না। এবার যদি আমি প্রজেক্টটা না করে অন্য কোনো স্যার করান বা অন্য কোনো ম্যাম করান, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের তিনি যেরকম ভাবে করাবেন তোমাদের সেরকম ভাবে করানো হবে। ওই জন্য আমি জাস্ট গ্রুপিংটা কলেজ নেম স্ট্রিম যে গ্রুপ যেটা করলাম আমি সেই গ্রুপটা তৈরি করে রেখে দিলাম, ঠিক আছে। এরপরে প্রজেক্ট অ্যালটমেন্ট তোমরা নিজেদের মতন যা করছো করো, আমি এখানে কোনো চেঞ্জ আজকে করছি না। I will not take any change, or I will not give any change in this project. At first you choose your projects, and then if anyone else will take over this class, take this class in on Tuesday, Wednesday or Thursday. Basically there is the announcement, tomorrow is their holiday, there will be no IoT class on tomorrow. Understand? Everyone please note it. Tomorrow there is no IoT class. Okay. Your class will resume, I think, on Tuesday. On Tuesday you will discuss with your faculty if anyone else will take your class. If not, then I will tell you about the details. I think if Tuesday will be your class, then I will not. Sorry. স্যার প্রজেক্টটা কি 24th এর আগে সাবমিট করতে হবে? প্রজেক্টটা সাবমিট হয়তো 24th এর মধ্যে করতে হবে না, কিন্তু তোমাদের সবকিছু রেডি করে নিতে হবে এই উইকের মধ্যে, 25, 6, 7 এর মধ্যে তোমাদের প্রজেক্টটা সাবমিট করতে হবে, ডকুমেন্টেশনটা। এবার প্রেজেন্টেশনটা হয়তো তার আগে দিতে হবে। প্রেজেন্টেশনটা তুমি মোটামুটি
ম্যাক্সিমাম টাইম পাবে হয়তো আছে কত, আছে ডেট কত? আজকে স্যার 20 February। 20, তাহলে 24 মনে হয় তোমাদের লাস্ট ক্লাস। হ্যাঁ স্যার। 24 মোস্ট প্রবাবলি প্রেজেন্টেশন হবে। তো স্যার প্রেজেন্টেশনটা তার আগে হার্ডওয়্যারটা রেডি করে নিতে হবে। যদি আমরা এটা হার্ডওয়্যার মানে সিমুলেশন যেটা ওটা পরে দেখালেও হবে, 24 পরে দেখালেও হবে, তাই তো? হার্ডওয়্যারটা মানে হ্যাঁ স্যার, হার্ডওয়্যারটা মানে হার্ডওয়্যার বা হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার যেটাতেই আমরা সিমুলেট করব সেটা 24 পরেও দেখালেও হবে। না 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 না, ডকুমেন্টেশন পরে বানালেও হবে। তোমার ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশনটা আগে করতে হবে। তোমার দেখো তোমাকে 22-23 যে দুটো ক্লাস থাকবে তার মধ্যেই বা ম্যাক্সিমাম 24 এর মধ্যে তোমাদের সব প্রজেক্ট শেষ করে দিতে হবে, ঠিক আছে? প্রজেক্ট নিয়ে আর কোনো প্রবলেম যাতে না থাকে। প্রেজেন্টেশন পরে হলেও হতে পারে, বাট চেষ্টা করে প্রজেক্ট রেডি হয়ে গেলে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করে নেওয়া। প্রেজেন্টেশনে খুব বেশি পেজ দেওয়ার দরকার নেই, 6-7 পেজে চাইলেও প্রেজেন্টেশন দিতে পারো তোমরা। তো যদি চাও 30 পেজের প্রেজেন্টেশন তাও দিতে পারো, বাট প্রেজেন্টেশনটা ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইউর প্রেজেন্টেশন উইদিন 5 to 10 minutes, not exceed, within 5 to 10 minutes by everyone, by স্যার every group প্রেজেন্টেশন member. বলতে মানে আপনি কি বলছেন, মানে একটা পিপিটি আমরা বানাবো PPT, আর that's it. সেটাকে আমরা মানে এই প্ল্যাটফর্মে প্রেজেন্ট করবো আপনাদের সামনে। পিপিটিতে তোমার মানে পিপিটিতে তুমি যেটা দেখাবে সেখানে তোমার টিঙ্কারক্যাডের প্রোগ্রাম বা কিছুর দরকার নেই। পিপিটি তুমি নিজের মতন করে রেডি করো, সেটা তোমার যদি মনে হয় যে দেবে দেবে, যদি মনে হয় যে আমি দেবো না দেবো না। বাট টিঙ্কারক্যাডের প্রোগ্রামিংটা তোমাকে একবার দেখাতে হবে যে যে টিঙ্কারক্যাডে করলে টিঙ্কারক্যাডে, হার্ডওয়্যারে করলে হার্ডওয়্যারে, তো যেখানেই করো না কেন সেখানে করে দেখাতে হবে যে তোমার কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আর যদি তোমার কাছে মানে ডিভাইস না থাকে মানে হার্ডওয়্যার, সিমুলেশনটাও স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশন টাইমেই দেখাতে হবে। এই আমাদের প্রজেক্টটা সিমুলেট করে ওটা প্রেজেন্টেশনের টাইমেই দেখাতে হবে প্রজেক্টটা আপনাদের। কমপ্লিট তার মধ্যেই করতে হবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তো মানে তুমি স্যার 4 ডকুমেন্টেশনটা দিনের বানানোর মধ্যে টাইম আমাদের পাবে পরে। 4 দিনের মধ্যে তাহলে আমাদের প্রজেক্টটা পুরো কমপ্লিট করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, প্রজেক্টটা কমপ্লিট স্যার করতে হবে। হার্ডওয়্যার আর করলে 4 কিন্তু দিনের তুমি মধ্যে তো হবে না। হ্যাঁ স্যার, এটাই প্রবলেম। মানে হার্ডওয়্যার অ্যাকচুয়ালি হার্ডওয়্যার আমাদের করলে কাছে 4 দিনে অনেক হবে না। অনেক কম্পোনেন্টস গুলো আছে, বাট যেটা মেইন কম্পোনেন্ট নোড এমসিইউ, এইবার এইগুলো স্যার কিনতে হবে যদি হার্ডওয়্যার করি। তো 4 দিনের মধ্যে তো স্যার এটা মানে একটু ফিজিবল হবে না। হ্যাঁ, স্যার 1 উইক টাইম দিন না, হার্ডওয়্যার করলে এই 4 উইক দিনের মধ্যে, হার্ডওয়্যার করলে 4 দিনের মধ্যে করাটা একটু ডিফিকাল্ট। বাট তোমাদের যেহেতু ক্লাসটা ওর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তো সেক্ষেত্রে আমরা আর হেল্প করতে হয়তো পারবো না, ঠিক আছে? কারণ আমাদের তো ব্যাক টু ব্যাক ক্লাসেস থাকে। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের আবার এক্সট্রা ক্লাস কবে দেওয়া হবে সেটা তো ডিফিকাল্ট। সেই কারণে 4 দিনের মধ্যে যদি কোডিং গুলো সবকিছু দিয়ে দেওয়া, সেরকম মানে প্রেজেন্টেশন বা ডকুমেন্টেশন দুটোকেই হয়তো পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে যদি তোমাদের প্রবলেম থাকে। বাট এটা একটা ভ্যালিড প্রবলেম যে হার্ডওয়্যার প্রজেক্ট করলে সেটা 4 দিনের মধ্যে করাটা পসিবল হয় না, হয়ে ওঠে না। বাট দ্য প্রবলেম ইজ উই ক্যানট হেল্প ইউ আফটার 24। তোমার যদি কোনো হেল্প লাগে সেটা কোনো তুমি কোনো ক্লাস পাবে না অ্যাকচুয়ালি। তোমার হেল্প লাগলে তোমাকে সেটা মানে করতে হবে নিজে নিজে, আইদার নিজে থেকেই করতে হবে অর ফোন কল বা মানে হোয়াটসঅ্যাপ করে প্রজেক্ট যখন আমরা যতটা যা করবো হেল্প তখন করে যদি কোনো সেটা করে প্রবলেম করতে হয় হবে। তো আপনারা 24 পর মানে মেন্টর আর গাইড করতে পারবেন না ওটাতে, তাই তো? গাইড করতে পারবে না নয়, ক্লাস পাবে না। তুমি যদি ফোন করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো, দেখিয়ে দিলাম বা প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলো বলে দিলাম, ওকে, বাট ক্লাস পাবে না। এই যে 2 আওয়ার্স 2.5 আওয়ার্স যে ক্লাস, সেই ক্লাসটা পাবে না। আচ্ছা ফোন করে জানতে পারবে, এটা আমাকে সাবমিশন ডেট হোয়াটসঅ্যাপ কবে? করবে, ফোন করবে, আমি বলে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবমিশন ডেট কবে স্যার এটা? সাবমিশনের এখনো কিছু বলা হয়নি, সেটা এই উইকটা তো টাইম পাবেই। আচ্ছা ডকুমেন্টেশনের জন্য এই উইকটা গোটা টাইম পাবেই। স্যার, তাহলে প্রজেক্টটা রেডি করে তারপর একটা পিপিটিও রেডি করতে হবে। আর কোনো ওয়ার্ড ফাইল কি বানাতে হবে এমনি থিসিসের বা অন্য কিছুর জন্য? ওটাই তো বলছি, ডকুমেন্টেশনের ফরম্যাটে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। স্যার আমার প্রজেক্ট কমপ্লিট না ডকুমেন্ট হলে তো, যদি আমি হার্ডওয়্যার করি তাহলে তো আমি ডকুমেন্টেশনটা করতে পারবো না, আর প্রেজেন্টেশনও তো দিতে পারবো না। না তাহলে স্যার না প্রেজেন্টেশন না, যদি সেটা তো আগে হয় আমি তখন তো পসিবল না। আমি ওটা দেখছি, প্রেজেন্টেশনটাকে পেছনো যায় কিনা দেখছি। প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ স্যার প্লিজ একটু 24 না দেখুন। নিয়ে যদি পরে নেওয়া যায় সেটা আমি কথা বলছি।
বাট চেষ্টা করো যতটা করা যায়, কারণ হার্ডওয়্যার করলে একটু ডিফিকাল্ট। হার্ডওয়্যার করলে 24th মধ্যে 4 দিনের মধ্যে, কারণ তোমাদের একটা গোটা দিন চলে যাবে কিনতে, তারপর একদিন বসতে হবে তোমাদের, হয়তো একদিন হবে না, দুদিনে 2 দিন 3 দিন লাগবে। তো সেক্ষেত্রে 4 দিনের মধ্যে পুরোটা কমপ্লিট করাটা হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্ট, কারণ হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে 4 দিন, একটা গোটা দিন তোমার কিনতে চলে যাবে, একদিন কম পাবে। আর সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে একদিন বেশি পাবে। আর সফটওয়্যারের কাজও অনেক কম, কারণ বেশি কিছু তোমার তো নেই, করা যাবে না। তো সফটওয়্যারে সেক্ষেত্রে কাজ অনেক কম। কি করে করা যাবে এটা আপনি ওদের মেন দেখিয়ে প্রবলেম দেবেন? সবকিছু পাওয়া যায় না। সফটওয়্যারে করা যায় বলতে, মানে করা যায় না, আইওটি টিঙ্কারক্যাডে প্রজেক্ট সফটওয়্যারে করা যায় না। তোমাকে করতে হলে হাফ করে রাখতে হবে, যে কোনোদিন পরে হার্ডওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন করলে তুমি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবে। মানে সফটওয়্যারে তুমি করলে তুমি কোনো মানে তুমি থিংস্পিকের সাথে কানেক্টিভিটি করতে পারবে না। তুমি প্রজেক্ট করে রেখে দিলে, কিন্তু প্রোগ্রামিংটা করে রেখে দিলে, বাট তোমার কাছে যদি নোড এমসিইউ না থাকে, তুমি থিংস্পিকের সাথে কানেক্টিভিটিটাই করতে পারবে না। আর স্যার টিঙ্কারক্যাডেও তো অনেক সেন্সরস গুলো থাকে না। হ্যাঁ, স্ট্রিং এর গাড়ি তুমি সয়েল ময়েশ্চার সেন্সরই পাবে না, রেইনড্রপ সেন্সরই পাবে না, আইআর সেন্সর নেই। তাহলে তো স্যার হার্ডওয়্যারই অনেক কিছুই নেই। একমাত্র অপশনটা হলো। একমাত্র অপশন না, যারা একটু ডেটটা যারা পিছিয়ে দিলে কিনতে আমাদের পারবে না তাদের জন্য সফটওয়্যার করা যায়। মানে আমরা অ্যালাউ করব সফটওয়্যার, কিন্তু ন্যাচারালি এটা হয় না। হ্যালো স্যার, হ্যালো। ইয়েস, টেল মি। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আমরা আমি গ্রুপ 5 থেকে বলছি স্যার। আমরা যে টপিকটা নিয়েছি ওটাই সিমিলার একটা টপিক গ্রুপ 7 বা 8 নিয়েছে, কিন্তু আমরা আগে পিক আপ করেছি ওটা। হ্যাঁ স্যার। বুঝলাম না। স্যার মানে আমরা 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 স্যার গ্রুপ আমি 5 থেকে বলছি। আমরা গ্রুপ 5 থেকে স্যার, আমি গ্রুপ 5 থেকে বলছি। তো এই যে আমরা স্মার্ট ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমটা করেছি, তো ওটারই সিমিলার টপিক গ্রুপ 7 নিয়েছে আবার। প্রজেক্ট আমি এক্ষুনি কিছু চেঞ্জ করছি না, যে যে যেরকম ভাবে নিয়েছো নাও, আমি তারপর কথা বলে চেঞ্জ করবো। কারণ এটা যদি আমি করাই দেন আমি চেঞ্জ করাবো, আর যদি অন্য কোনো ফ্যাকাল্টি করান বা অন্য কোনো ট্রেনার করান, তো সেই ট্রেনার সেটা চেঞ্জ করাবেন, ঠিক আছে? তো প্রজেক্ট আমি এক্ষুনি কিছু চেঞ্জ করাচ্ছি না কাউকে। তোমরা যে যা মনে করছো নেবে, সেগুলো টপিক গুলো এখানে নোট করো, উইদিন টুনাইট নোট করে রাখো। এরপর যদি কিছু চেঞ্জ করতে লাগে বা কি করতে হয় সেটা তোমাদের জানানো হবে বেসিক্যালি। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিলেন যে একই প্রজেক্ট অ্যালাউ হবে না। না, হবে না তো, হবে না তো। তাহলে স্যার এই জায়গাটা কি করব স্যার? সেম প্রজেক্ট হয়ে গেছে। গ্রুপ 7 এ কারা আছো? সুজয় দত্ত, অরিন্দম রয়, শঙ্খদীপ দাস, দীপঙ্কর পাড়িয়ারি, রূপায়ণ দীর্ঘাঙ্গী। Anyone present here from group 7? Yes, sir. তোমরা ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমটা তো পরে নিয়েছো, তোমাদের কি কোনো চেঞ্জ অন্য কিছু প্রজেক্ট করতে পারবে এটা থেকে? সেম জিনিস স্যার, আসলে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমি প্রথমেই মানে এবার আগে পরে আমরা বুঝতে পারিনি, আমরা এটা ঠিক করেছিলাম গ্রুপ মেম্বার। নো ইস্যু, নো ইস্যু, নো ইস্যু। তোমরা যে জিনিসটা করবে ভেবেছো ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, দুজনের দুটো প্রজেক্টের নাম চেঞ্জ করে নাও। মানে ওরা তো স্মার্ট ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম দিয়েছে, তো তোমরা এটাকে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম না দিয়ে গ্যাস সেন্সর দিয়ে করতে পারবে। সেম ভাবেই হবে, এরকম নেমিংটা অন্য, মানে ধরো কাজটা সেম, নেমটা আলাদা, এরকম কিছু করে দাও। মানে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম ছাড়া আর কি নেম দেওয়া যেতে পারে, একটা চিন্তা ভাবনা করে একটা নাম, অন্য নাম দিয়ে দাও। আচ্ছা স্যার, তাহলে আজকের দিনটা অন্তত সময় দিলে আমরা করে দিতে পারবো মোটামুটি একটা ভেবেছি। তুমি ওখানে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের জায়গায় এটাও দিতে পারো যে ফায়ার অ্যালার্ম আছে তো ওখানে স্মার্ট স্মোক ডিটেকশন বা সামথিং এরকম কিছু একটা দিতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। স্মোক অ্যালার্ম বা সামথিং এরকম কিছু দিতে পারো। স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছি স্মার্ট ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম আর স্মোক ডিটেকশন মানে নামটা আলাদা হচ্ছে, কিন্তু স্যার এটার কাজটা তো স্যার একই, প্রসেসটা।
হ্যাঁ প্রসেস একই, অসুবিধা নেই, প্রজেক্ট নেম আলাদা হলেই চলবে। ঠিক আছে স্যার। Hello, sir. Hello. ইয়েস। Yes, sir. Actually, we do the project that soil humidity level monitoring. So, Okay. as I said earlier, actually I have Arduino. So you said that the Wi-Fi module have to brought separately. So Node MCU is the better option. So if I brought Yes. a Node MCU with the soil humidity monitoring, I mean the sensor. So is it okay to do this thing? I mean, or another components needed? Soil humidity, what do you mean soil humidity? Yeah, I mean, suppose there is a plant vase, and inside there is a plant, and when I try to watering them, the level of the humidity got changed. So I have to monitor that so that I can give That water is always. moisture level. This is moisture Yeah, level. exactly. Put the name in caps and write down soil moisture level monitoring system. Not the humidity one; it's the moisture one. Yes. Okay. So is there any other And components needed? you are so big, right? Please add one more member. I think I So have actually, suggested there is no one in our team, so that's the issue. something named Orko, or someone told me about he is from Narola and EIE. Yeah, from the same department, but we don't still talk yet. So after this session, Please we'll talk with them. do that. Please talk with them and add his name in your group, Mm-hmm. Okay. because we cannot allow 3 member, minimum 4 or maximum 5. Okay. Group number 12, who is from Anisha and Anindo. Group number 12, Anisha and Anindo. Anyone present here from group number 12, Anisha or Anindo? Yes, sir. Please add 2 more members minimum. Okay, sir. Okay. You are from Okay. GNIT ECE, EIE. Yeah, yes, sir. Okay. Then you can add Shumedha Bhattacharya from ECE GNIT and Karan Kumar from ECE GNIT. Okay, because they didn't get any group till now, I think. Shumedha and Karan, are you present here? Yes, sir, present. If you have no problem and if she have no problem, then please talk with each other Okay, and sir. add in group number 12. Please talk with Anisha. Okay. Okay, sir. Okay, anyone else present here who didn't get any group? Anyone here else present here who didn't get any group? Anyone? Anyone present here? Anyone present here who didn't get any group? Yes, sir. Yes, sir. Hello. What is your name? MD Amir Malik. Sorry? Sorry? Sir, we are make a MD smart Amir bus IoT based, sir. Hello. Amir? Yes, sir. Amir, you are from which college and which stream? GNIT, sir. AIE. GNIT stream? AIE. AIE. AEIE. Okay, Yes, sir. contact with Anisha Chaudhary on Anindo or Anindo Kutia. Contact with them. They are from GNIT AEIE. Okay, Okay, contact sir. with them
And if you and they both are agreed, then join group number 12. Join Okay, in sir. group number 12. Okay. Anyone else? Anyone else? Okay, anyone have any doubt regarding ThinkSpeak connection? Anyone have any doubt regarding ThinkSpeak connection? No, sir. No doubt. Okay. Now I am asking some question. If you know, then please tell me. If you don't know, then also please tell me that you don't understand how to do it. What is API key? What is API key? I mean, I don't know the definition. Don't want to know the definition. I want to know how you will get the API key from ThinkSpeak. Sir, upon creating a new channel on ThinkSpeak, from there, if we click on the API key button, so there it will give me, it will automatically generate API keys. From there, we Okay. can copy and paste it in our Arduino Okay. program. Yes. Yes. Correct. Yes. Correct. Anyone present here who don't know what Priyanshu said about API key, how to get that API key? Anyone present here who don't know? Okay. Next, how do you find the SSID? SSID. Sir, it is the From the network name. network system over the Wi-Fi. Sorry, Somodip, please tell. Network system of Wi-Fi our property. laptop or there. From there we can get the SSD. This is not SSD, this is SSID. Yes. SSID কিভাবে পাবে SSID টা? ওয়াইফাই কানেকশন বলে ওয়াইফাই বুঝলাম না। প্রপার্টিসে গেলে পাওয়া যাবে স্যার। ওয়াইফাই এর প্রপার্টিজে গেলে পাওয়া যাবে। Okay. And in place of password, what you have to enter? স্যার আমার ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে যে পাসওয়ার্ডটা আছে। Okay. Next, what is channel ID? Channel ID কি করে পাওয়া যাবে? thingspeak.com এর যে নতুন চ্যানেলটা ক্রিয়েট করবো সেই চ্যানেলের যে আইডিটা ক্রিয়েট হবে সেইটা। Okay. Next, to find out the distance between two objects, to find out the distance between two objects, which sensor will be used? Sir, ultrasonic sensor. আল্ট্রাসনিক সেন্সর। Ultrasonic sensor is used for to measure the distance between the object and the sensor. Then how you will use ultrasonic sensor to detect the distance between two objects? What Sir, will be please the repeat process? this question. Sir, please repeat. Basically, ultrasonic sensor is the sensor to measure the distance between the object and the sensor. Distance between the object and the sensor. And I am asking to find out the distance between two objects.
then how you will find what will be the process? If you use ultrasonic sensor, then what will be the process to find out using that ultrasonic sensor? Where you have to fit that ultrasonic sensor? স্যার আল্ট্রাসনিক সেন্সরটা যদি আমি Sir, একটা এর কাছে sir, we রাখি have to ধরুন put it ওয়ান অবজেক্ট বিসাইডে রাখলে হ্যাঁ 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 Sir, we have to put it at one object. হ্যাঁ মানে আমাকে আল্ট্রাসনিক সেন্সরটাকে ফিট করতে হবে একটা অবজেক্টের মধ্যে যাতে আমি ওই অবজেক্টটা থেকে অন্য যে কোনো অবজেক্টের ডিসটেন্সে বের করতে পারি। স্যার সেটাই বলছি ওকে নেক্সট what is the working principle of ultrasonic sensor? What is the working principle for ultrasonic sensor? Sir, it works on the আল্ট্রাসনিক সেন্সর principle of একটা সাউন্ড ওয়েভ সেন্ড করে বা সেইটাকে রিসিভার দিয়ে রিটার্ন যে রিসিভার দিয়ে ক্যাচ করে। এবার যেহেতু ওটা একবার যাচ্ছে আর আসতে দুবার ডবল ডিস্টেন্স কভার করছে, সেই জন্য ওটা বাই 2 দিয়ে ডিভাইড করে টোটাল ডিস্টেন্সটা পাওয়া যায়। বাই 2 দিয়ে আরেকবার বলো। স্যার আল্ট্রাসনিক সেন্সর তো একটা জায়গা থেকে আরেকটা ডিস্টেন্স মেজার করার জন্য যে রেটা ইউজ করছে, সেই রেটা রিফ্লেক্ট ব্যাক করে যখন আবার ট্রান্সমিটারে রিফ্লেক্ট ব্যাক করে রিসিভারে রিফ্লেক্ট ব্যাক করে আসছে, যেহেতু ওটা ডবল পাথ ট্রাভেল করছে, সেই জন্য ওটা টোটাল ডিস্টেন্স মানে মেন টোটাল ডিস্টেন্স পাওয়ার জন্য বাই 2 ডিভাইড করতে। ওকে next স্যার next question is IR sensor. How you will use IR sensor? What is the full form of IR? Infrared. Sensor. Sir, infrared. Sorry? Infrared. Sir. Sorry? Sir, IR means infrared sensor. Infrared sensor? Yes, sir. Infrared IR means sensor. infrared. What is the working principle of IR sensor? Sir, it has a transmitter and a receiver. শোনা যাচ্ছে না কথাটা। Sir, IR sensor is ultrasonic sensor. One is transistor and this was receiver. When the transceiver from transmitter, when the ray is reflected back from the object to the receiver, it calculate the distance, whether it's distance between the object. Yes. Next, raindrop sensor. Raindrop sensor. So we have to say the working principle of raindrop sensor. Yes, only the working principle. And how we, why we use raindrop sensor?
So why is to show the possibility of the rain or Sir, predict the possibility of rainfalls. Okay. Soil moisture sensor. Sir, measurement for soil moisture. Measurement. Sir, measurement for soil moisture. Moisture level or moisture Measurement for percentage. the soil level. Yes, sir, moisture level. Okay. If you want to make a smart water tank, then which sensor you have to use? ultrasonic sensor? How? We have to place the ultrasonic sensor at the top of the tank so that we can measure the distance of the fulfillment of the water. If it is low, if the distance between the water and the sensor is high, then it means it's low or it's becoming empty. And if the distance is between the sensor and the water is low, so it means it getting overflow or it's full. Okay. So please respond in your attendance. আকাশ রয়, আকাশ রয়, আদিত্য রাউত, আদিত্য রাউত, আদিত্য রয়, আদিত্য রয়, অনিশা রয়, Yes, sir. অরিন্দম রয়, Yes, sir. অরিন্দম রয়, সরি, Yes, sir. ওকে, অর্পিতা সাহা বিশ্বাস, Yes, sir. অশ্বিনী ঘোষ, Yes, sir. আয়ুষ সিনহা, Present, sir. Present, sir. দীনেশ বেসরা, Present, sir. Hello, sir. দীপঙ্কর পরিয়ারি, Present, sir. Yes, sir. Hello, sir. যোশিতা সেনগুপ্তা, Yes, sir. করণ কুমার, Yes, sir. কুনাল মাইতি, Yes, sir. মল্লিকা রয়, Present, sir. মানসীজ গাঙ্গুলি, মানসীজ গাঙ্গুলি, মানসিস দিনাত, মানসিস দিনাত, রাহুল বেড়া, Present, sir. রাহুল, রূপায়ণ দীর্ঘাঙ্গী, রূপায়ণ sir. দীর্ঘাঙ্গী, রূপকথা চ্যাটার্জি, হ্যালো স্যার। Yes, sir. ইয়েস, স্যার আমি আকাশ রায়, আমার নেটটা কানেকশনের জন্য আমি প্রেজেন্টটা দিতে পারিনি। থ্যাংক ইউ স্যার। সৈকত মন্ডল, Present, sir. সৈকত মন্ডল, Present, sir. Sir, শঙ্খদীপ Mansis দাস, Jinath present আছে বললো। কে? Mansis Jinath ও নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে। মানসিস দিনাত, ওকে। শঙ্খদীপ দাস, শঙ্খদীপ দাস, সায়ক চৌধুরী, সায়ক Yes, চৌধুরী, sir. সৌমদীপ ঘোষ, Yes, sir. শুভময় দাস, Present, sir. সুব্রত মাইতি, Present, sir. সুজয় দত্ত,
Present, sir. Sir, present. নিরঞ্জন নন্দী, Present, sir. অনিন্দ খুটিয়া, Present, sir. অনিশা চৌধুরী, Yes, sir. অনিশা চৌধুরী, Yes, sir. অর্ণব ভট্টাচার্য, অর্ণব ভট্টাচার্য, হিন্দোল ভৌমিক, হিন্দোল ভৌমিক, Yes, sir. মৈনাক ঘোষ, মৈনাক ঘোষ, এমডি আফতাব মনসুরি, Yes, এমডি sir. আফতাব মনসুরি, Present, sir. এমডি আমির মল্লিক, Yes, sir. Present. নন্দিতা দে, Yes, sir. প্রিয়াংশু গুপ্তা, প্রেজেন্ট স্যার। রাহুল মজুমদার, রাহুল মজুমদার, শুভদীপ হোর, Yes, sir. Present. সুমেধা ভট্টাচার্য, Present, sir. তুনীর চক্রবর্তী, Present, sir. শুভদীপ মুখার্জি, Present, sir. এমডি নিশাদ মল্লিক, এমডি নিশাদ মল্লিক, মুস্কান চৌরাশিয়া, Present, sir. সতীশ পণ্ডিত, Present, sir. শুভজিৎ দে, ইয়েস স্যার। অনির্বাণ সরকার, প্রেজেন্ট স্যার। সম্পদ চ্যাটার্জি, প্রেজেন্ট স্যার, শুভম চ্যাটার্জি ওটা। সম্পদ দত্ত, সম্পদ Present, দত্ত, sir. Present, sir. কৌশিক সাহা, Present, sir. সৃজীব পাল, সৃজীব পাল, সুনির্মল কুমার, সুনির্মল কুমার, আমান সাউ, আমান সাউ, আশিস কুমার চৌধুরী, আশিস কুমার চৌধুরী, Present, sir. প্রান্তিক সাহা, Present, sir. সুমিত প্রসাদ গুপ্তা, Present, sir. Present, sir. সায়নী সরকার, সায়নী সরকার, অর্ণব সাহা, Present, sir. দীপ্রজ্যোতি মজুমদার, দীপ্রজ্যোতি মজুমদার, প্রীতম মাইতি, প্রীতম মাইতি, প্রীতম মাইতি, শ্রেয়সা রয়, অর্ক মৈত্র, Yes, sir. দৈপায়ন ধর, দৈপায়ন ধর, গৌরব সাহা,
গৌরব সাহা, হিরানাংশু ঘোষ, হিরানাংশু ঘোষ, সপ্তর্ষি জানা, সপ্তর্ষি জানা, শুভায়ু কর, Yes, sir. শুভায়ু কর, সৌভিক দত্ত, Yes, sir. সৃজন সাহা, সৃজন সাহা, সুমিত Yes, দাস, sir. স্যার আমি আগেরটাতেও প্রেজেন্ট ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আগের ক্লাসেও প্রেজেন্ট ছিলাম। কে? সুমিত? সৃজন। সৃজন, সুমিত দে প্রেজেন্ট আছে? সুমিত দাস, সুমিত দাস প্রেজেন্ট? শুভ্রদীপ ভৌমিক, Present, sir. শুভ্রদীপ ভৌমিক, স্বাতি শর্মা, স্বাতি শর্মা, Present, sir. তানিয়া দেবনাথ, Present, sir. রাজশেখর মজুমদার, রাজশেখর মজুমদার, জিতেন্দ্র শাহ, Present, sir. অর্ক মৈত্র, please turn off your microphone. Okay, write down a program with PIR sensor. PIR sensor is a sensor to detect as same as IR sensor. PIR is passive IR sensor. Arduino আর Node MCU তে কোডিং সেম, হ্যাঁ। This PIR sensor, PIR sensor has 3 pins. One is signal pin, another one is power pin, another one is ground pin. This power pin and ground pin will be connected with ground pin will be connected with VCC power supply and 5 volt and ground. And the signal pin will be connected with the digital pin, and this digital pin shows you there is any object or not. If basically motion detector sensor is PIR sensor, motion detector. This is a motion. You have to detect the motion if anyone passes from the PIR sensor, passes from right to left or left to right. It will detect the motion. Understand?
Understand? Yes, sir. Okay. Please write down the PIR sensor coding. At first, connect PIR sensor and then write down the code. How to do?
The PIR sensor programming is very easy. Just you have to write down that PIR pin is suppose this is actually input. PIR is input. Pin mode PIR pin comma input, and then val or int val is equal to digital read the pin number. It will give us only two values 0 and 1. If it is 1, that means there is a object. If it is 0, that means there is no object. Okay, so you can, if you want to use one breadboard,
This is PI sensor and the code. See, there is no movement. For this reason, LED is off and serial monitor is 0. There is a movement, LED is on and the value is 1. See, this is a movement, LED is on, off. Again a movement, LED is on. Again a movement, LED is on. This is a sensor to detect the object, it is moving or not. There is a object but not moving. So PIR sensor gives us a value that is 0. But object, if the object is moving, this is
1. Understand everyone? Understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. This is the code and this is the connection. Okay? Please take a screenshot if you want. And if you have no doubt, then you may leave now. Today's class is end now. Have any doubt, then please tell me. If you have any doubt, then please tell me.